Good morning everyone. Ngasi July gi tarik 13 The Hindu Newspaper Analysis ngasi gi parakadaba news amadi magi notes makada pdb Telegram channel digital learning asda fangani channel asigi link description da hapcharake. Masigi ahanba topic sidi Manipur gi matang dani healing Manipur haina sida president rule Manipur da policy amu agis ki tang 13 di loituni 13 se sidagi amu extend torakadore kai maram gi no habato adu yengsi. And next article sina France ki president Emmanuel Macron na Palestine gi independence Palestine se independence state ni haina mani recognize taweba and plus country mayam so recognize tawe adu gi matang dani aduga next article sina Lok Sabha to take up bipartisan motion to remove Justice Burma. Justice Burma when just remove the matamda mi ama thabak position de lothokpa government official thabak position de lothokpa do adudi yam line lothokpa ngam fire to bangam me badu just lothokpa matamda parliament gi Lok Sabha gi ayaba Rajya Sabha gi ayaba committee member gi ayaba me am lodoi ne adugi process to bipartisan haibdi party ani makna yare opposition ga akoi ruling party ga se ayamba matamda adum yanadaba neba magi any issue ama puraksano aduda yanagandami adu handakti animak yaraga bipartisan je animak yaraga Justice Burma remove tawbagi process se adum makha chathare habani. And ngasigi aroiba articles da Kargil Pahalgam and revamp of security strategy. Kargil war adugi matungda Pahalgam kanogi strike operation sindur adugi matangdani Kargil war da aikoi strategy kamaina shoi ki baldagi aikona kari kari tamjara habado Indiana adugi matangdani. Haurasi adudi mayam ahanbagi article say healing Manipur fragile peace demand political actors pursue genuine reconciliation. Genuine oibam darkar ta habane Manipur se hozik serious ethnic violence kuire 2023 gi May dagi hauraki basina hozik hawa ethnic violence loidribako communities ani sigi marakta aduga communities atop suloina yaure kanogi main oina di ani khaki marakta neba. So sigi situation sina maram oiraga state ki machinery se fail oire adudagi central government na sorry president rule se impose tawreba aduna state government se dismiss tawre president rule na take up tawre governance khudingma aduga president rule se ki kan February ki tarik 13 dagi lokut ki bani taw ki bani impose taw ki bani aduga August ki tarik 13 se swai sida loiduineba tha taruk neba adu hojik tha taruk amaga extend taw doreba adugi matangdani. So president rule import ki bagi maram ekhoina khangani sai political reason mamangda kano sai president rule impose ho matam dadi aduguma political reason yama yawe adu hojikti emergency situation serious Manipur current conflict se asigi maram na president rules impose tawkibaneba aduga extension se kari darkar taino sangdoholi se kaigino hai taragadi hojik phawba solution se kamaina taraga kanano government se form taraga kamaina solution se puthokani violence gi kamaina lebhangani habado adugi proper solution do laite aduna kan extension se tawbaneba. So conflict se kari na thok banwa se mayam adum hydra su mayam suloina khangani current situation se hoji kaino BJP lead government Manipur da hoji collapse tawraga chief minister Biren chu resign tawkre aduga temporary gi oina sagi kitang calm oina re habine president rule pan badagi mai magi displace tawgiba family mayam so hoji yum da hanna ba dum khar khayawre aduga militants arm group mayam amasu control id hoji han open violence toramba mayam do adu kitang di decrease oyabam military hadi president rule se pan badagi aduba problem se leitabra hai taragdi problem se even hoji phawbada violence se reduce tawre habani aduba ethnic division se adum amaga nungshina daba ethnic division se somdagi su somdagi su somna nungshida bagi pot se adum ethnic remain adum leireba ko yamne strong hoina militant group hoji phawba adum leiri loinamak su animaki militant group su hana hadi mai khochu khulai loinamak surrender tawro ko haibado karama tawe karama tawdabi animaki group isu leireba aduna hauzik kari tawba darkar ta haiba matamda militant group se simayam se disarm tawba mogi power lawthokpa aduga moderate voice kanglu ani maki the community ani maki maikai dagi peace pamba mi myam ama leini adugi peace pamba mayam do adu support tawba aduga citizen singda outsider ni hena awu bakuding ma outsider ni haiba se asi lepiba ko in unity haiba pot se encourage tawba outsider na te aise NRC guma torpa dum khangadam ne bai koina common people oina outsider ne na lautraga su koi common people na outsider ne kulai law koi law bataraga di ado kaimta oiroi last time koi gi unity do kairaga
amaga loina thinaraga anoba violence amu healing khalaktoineba adumaina center haitare ko national government center sina so not only bagi police kumba army gumba se season de just political solution gumba masu darkar tai central government gi maikai dagi aduga political parties civil society group mayam se thabak toba darkar tai bako haidi hairiba hojiki situation se handle taunabagi damakta haidi politics ki oina ai kana nabagi oina nataba genuinely political parties amadi genuinely civil society group mayam se pulaba matung solution do yengba aigi sit kannaba aigi mathang vote ta kannaba adu natabida. Next, France will recognize Palestine as a state in September, says Macron. September da lautokani hani United Nations gi meeting du dane. So France President Emmanuel Macron se mana announce tore France se officially recognize tawzere Palestine state se mas independence ni haina. Ado sige announcement se kaida formally nate hojiki dum press kuma tawba matamna lauthokpani the formally karam kanda lauthokani United Nation gi meeting tawrane ba ko September da lauthoktoine ba France se most powerful European country amane mana step se sigi step se lokhatpa matam dai tare lokhat pa state amane ba mase powerful oiba sigi means kaino hai taragadi sagi France se Palestine se hoji independent yani man accept tawrani aduga just siga Israel gi dispute territory ni haina adumaina hai roi mase independent territory ni haina independent country amani haina adumaina lawrani sineba aduga Palestine gi people gi right aduga self determination si loina mak mana support tawgani aduga right to form their own country masagi country form tawjaba ngamba masai country form tawrak pataragadi adugi magi military ke kalwena mang lakane ba hawjiki arm kano se informal sena tabida formal wena mang laktoine ba atopa country kaya mayam recognize tawgrai taragadi country at least 142 countries already recognize or plan to recognize Palestinian statehood according to an AFP daily through Israel and the US strongly opposed the move 142 country di already recognize tawgrai adu Israel ge US di hoji pawba si pose against the labor recognize tawde ba moi state na te moi Israel ge mafum gi du adumaina dum kano behave taweba so Palestinian gi authority mana welcome tawe senior Palestinian official Hussein Al Sheikh haina leimana France na moida support wise international law bo support bani Palestinian gi independence bo support bani anduma here aduga Spain gi prime minister su Pedro se ikui rima su recognize taw ki ba aduna mana Macron gi move se mana support oiba opposite de ikui na dum khangi Israel gi prime minister Benjamin Netanyahu na oppose taw mana hairame ba terrorism reward tawbani haina aduga Israel bu harm tawna bo hotnarakpani haina aduga US ki secretary of state Marco Rubio sina su hairami France की decision से reckless decision ni haina sina Hamas की propaganda do ado support to bani haina President Macron hairami hauji aikoigi main priority se Gaza da war se lohenba ko adugi matungda civilian mayam se help to basini aduga Gaza gi hauji Palestinian state se phajana build tawrakpa future da demilitarize to bang sagi weapon mayam do du lawtho amatungda sagi atopa aikoigi official oina thamduine ba he also said that atopa ke keharami lagi hauji leiriba condition se mayam amana Palestinian support tawba taragadi peace purakani haina mana dumaina hairame ba Middle East countries sida official announcement se United Nations General Assembly September da lauthwani aduga atopa country khara itaragadi Norway Spain Ireland Slovenia si mayam se already Palestinian bu recognize tawgre and atopa country mayam am su tamna dum yawrakani recent violence to adugi matung recent violence itaragadi nahanwa mi am sigidana 100 something adudo sagi AIDS thilaine ba ko food aduga medicine thilaine ba medicine thilak pasida Israel na mogi border mafam je swai da medicine AIDS pipam do ore mi mayam no pulala matung da saigi mi mayam do chen ba yaro ko gi jale wala bang massacre da taw ki do mayam no pulala ga chen ba yaro ha matam da open fire taw do adumaina open fire taw ki bani masise sini next or si next na Lok Sabha to take bipartisan motion to remove Justice Verma. So
सी आर्टिकल से इंडिया की पार्लियामेंट लोक सभा याम थुना डिस्कस तौरने हाबने जस्टिस वर्मा से जस्टिस यशवंत वर्मा से हजी हजी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने ममांग दिल्ली हाई कोर्ट के जज ओइरमिने मागी केस रिकवरी की केस तो अदुदो कनो लापदगी मासे इलाहाबाद हाई कोर्ट सिदा ट्रांसफर तौखिबनेबा जज ओइनबगीदमक्ता सो जस्टिस वर्मा से दिल्ली हाई कोर्ट के ओइरमे दो मासे मागी लार्ज अमाउंट ऑफ केस फंगबदो मागी कन अपार्टमेंट से मई चाकप मतमदा अदुदगी मासे मैम अमा एलिगेशन तौदना सुप्रीम कोर्ट केस कानादना सुप्रीम कोर्ट ने गिल्टी फाउंड तौरबनी सुप्रीम कोर्ट हायरे अकोइदी साइगी सुप्रीम कोर्ट के पावर नतेबगा जज अमा लौथोकपसे पार्लियामेंट की पावर नेबदो पार्लियामेंट ना लौथोरक्तोइनी हौजिक फाउबदा 152 MP na sign tawre both ruling party dagi su opposition party dagi su and adugi matungda hojik Rajya Sabha da tharani Rajya Sabha da tharaba matungda Rajya Sabha dagi su at least 50 adumaina mi yankai mu Rajya Sabha gi member yankai mu na sign tawba darkar tai adugi matungda masi lauthoktoine ba ahanba motion se Lok Sabha da lokhotre adugi matungda Rajya Sabha chalani adugi matungda animakna accept tawba taragadi Judge Inquiry Act 1968 se sigi matungina process se continue tawrani aduga si hek mabaini maktagi yarakpaga Rajya Sabha amadi Lok Sabha dagi yarakpaga aji committee ama sem form tawrane ba committee 3 member investigating committee haina Supreme Court ki Chief Justice of India ama yawrani High Court ki Chief Justice yawrani adugi matungda legal expert ama yawdoine ba jurist ama du mayamduna investigate tawrani whether just se remove tawsira or tawroisira haina adugi matungda mase remove tawdoine ba sini article se at least 50 MP Lok Sabha degi already hengre ko Rajya Sabha degi 50 member na hoji MP na sign to darkar tai dune next arasi next ina Kargil Pahalgam and a revamp of security strategy sina koige Kargil da aduga ikui kuidri Pahalgam da attack torkiba mayam do adugi matang dani article sina connect ise Kargil war se 1999 dane ko with recent terror attack aduga 2025 ki handa ki mi kunithoi dumaina sigi bedo April ki tang kunithoi da mi kunmari ni sigi do kunmari kunma kuntaru oi male mi kuntaruni series sida adigi mata kano se ani se connect hoiba mana so April tang kunithoi da Pakistan ni back terrorist sina ikoi tourist area ni Pahalgam Kashmir se sida mi kuntaruk sire especially magi religion hangaga tawkibado adudune aduga si since sagi one of the severe attack ne Kargil gi matungda sige response da India na operation sindur tawe operation sindur sina siam successful oyana hai magi Pakistan gi terror base mayam ama terror gi bases mayam ama agi laifam chapum loinamak thugaikre BrahMos missile sizinariba aduga military airbase taramathoi mafam taramathoi ne kaptharize so sina takpati India gi hojik strike powerfully ability hai tar India gi ability ngambagi shakti do mafam yamna thuna response piba yam thuna magi target to yam thuna attack to ngambagi ability do magi angam do sin ulli hai bane Kargil da aikogi ahan ba oina India ga Pakistan ga war oidine kenogi Kargil se since 1971 mamang da budi war tawgre aduga Kargil se 1999 dani ani suba oirasu yare aduga sumaina Kargil war se ahan boy na ngasai TV da show tawba national TV da show tawba du mane mayam se aware oina bagi damakta ne na aduga even though limited war oiba taraga so aikogi animak se nuclear threat ki amang su nuclear leba duma country ni na animak se amta ngamna de adugi matam nu da India na ngamgada bado India na ngamaw taraga su kay hani kitang mi me ama masiba kot ki ba mem yawi dana ko kay gino hay taragi India gi intelligence adugi matam da kitang wat pa aduga surveillance wat pa aduga high altitude gear haidi ekoina low da lerag moina high da lebdo adugi kano ma khara leire aduga weak decision oiba aduga quick response system do kitang wat khibagini anduma haireba hojikti kaino India na Kargil dagi learn toro matungda ekoina myam ma changes tore kai kaino new defense agency gumba ko defense international agency
2002ꯗ ꯍꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ 2004ꯗ ꯍꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯦꯇꯔ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯣ ꯑꯥꯏ ꯕꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯗꯇꯥ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯅꯔꯦ ꯃꯜꯇꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯨꯝꯕ ꯗꯇꯥ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯑꯦꯛꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯁꯔꯚꯤꯂꯦꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯛ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯤꯌꯁ ꯋꯦꯄꯟ ꯗꯤꯕꯂꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯦꯖꯁ ꯐꯥꯏꯇꯔ ꯖꯦꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯖꯨꯟ ꯇꯦꯡ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯣꯁ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯤꯅꯨꯛ ꯍꯦꯂꯤꯀꯞꯇꯔꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯁꯥꯅ ꯗꯤꯕꯂꯞ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯤꯐ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯅꯦꯚꯤꯒꯤ ꯏꯌꯥꯔ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯍꯜꯒꯥꯝ ꯏꯆꯦꯛꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪꯕꯨꯗꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯤꯗꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯂꯥꯟꯕꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯤꯗꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯤꯗꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯋꯤꯛꯂꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯇꯧ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯣꯡꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯄꯣꯁ ꯎꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯕꯥꯂꯥꯀꯣꯠ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯁꯣ ꯑꯣꯊꯔꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯨꯖꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯥꯔꯒꯤꯜꯗꯒꯤ ꯇꯝꯃꯒ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯦꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯋꯤꯛ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠ ꯄꯍꯜꯒꯥꯝ ꯑꯦꯇꯦꯛꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯀꯌꯥꯝ ꯑꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯅꯤꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯔꯒꯤꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯄꯦꯍꯜꯒꯥꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯅꯦꯀꯣ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯕꯨꯗꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯡꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯈꯦꯠꯅꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨꯗꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯩꯀꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ